Ну что ж, доброго времени суток, дамы и господа, мы продолжаем, хотя, надеюсь, заканчиваем. Все-таки полагаю, что сегодня будет последний стрим по этой игре, мы это пройдем, потому что уже нет никакого желания заниматься каким-то расследованием, искать какие-то подсказки, вообще что-то делать. То есть у нас, по сути, лучшее оружие из возможного, максимальной прокачки, как бы перса мы сильнее прокачать не можем, сейчас осталось только добежать основной сюжет. Поначалу игра как-то радовала, но, блин, под конец она уже бесить начинает, если честно. Вся эта кривета управления боевки, это такой дебилизм просто. Еще скалирование противников с уровнями. Что это вообще за уровневая система? Зачем она нужна, если у нас оружие не растет в уровнях? Мы его прокачали, все, оно как есть. Ладно, не суть. В общем, если от этой студии появится какая-то новая игра, я 10 раз подумаю, прежде чем ее покупать, потому что... Не знаю, опыта не хватает, либо еще чего-то, но это, конечно, капец. Да, я вне стрима добежал до торгаша, купил недостающую пластину алюминиевую и докачал мечик. Также дробаш апнул на химический урон. Там вот этот ресурс для улучшения дробаша против людей, он продается у торговцев теперь. Mary? Dear daughter. Hello again. Jonathan. Goodbye. Goodbye. Мы, конечно, статью не нашли. Записку не нашли. Не знаю, может еще попадутся, конечно. Что-то в этом сомневаюсь. Ну да, по сути, только 2 расследования осталось. Так, а чё патронов? Блин. Чё патронов мало? Ну да, все максимально улучшено. Да ёшкинку. Так, надеюсь, мы часа за 4 допройдем. Зато в 5 часов какое-то корейское говнище древнее выходит, хотелось бы на него посмотреть. Sir, you are not welcome. Sir, you are not welcome here. These leaflets will tell you the truth. Have you recently? He is dead, I've heard. I must. Разгадать бы ее загадку, но пофиг уже. Интересно, кто ее все-таки поработил.
I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Может убить все? Got you! This is now my domain, young Ekon! Короче, я решил, что буду пытаться все-таки без автонаведения проходить. Потому что оно, как бы так выразиться помягче, мешает. Оно мешает. То есть весь тот звездец, что вчера был, с бомблением на несколько часов, и все, это можно описать словом «мешает». Вроде атаки и так автоматически наводятся на ближайшего противника в каком-то радиусе. Я больше по способности переживаю, ну ладно. А зачем мне Редгрейва искать? Вот. Берешь, забираешь кровь, она же в этом сосуде, нет? Как хотите. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Я сейчас заберу их из твоих мертвых рук. Прекратите сказать ему то, что он не его создатель. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Вот этого я не ожидал. То есть он действительно патриот, то есть он готов пожертвовать своими интересами в интересах города? Ничего себе. Я думал, он просто самовлюбленный какой-то болван, который всех обманывает. You again? I have a few questions. You hold in that vial the most sacred blood of all. Удивительно. Ему хватило моей фразы, то, что мы можем покончить с эпидемией. Да, я о нем гораздо лучше стал думать. Если только он не парил какую-то левую кровь. Why can't I forgive you, Father? Support the equality between men.
Кстати, бокал жив еще, ничего себе. А если бы мы его убили? А, мы его не можем убить. And women. Мы его могли либо пощадить, либо обратить, да. Women's right to vote is only the first step. Ну, для примера просто показать всю дебильность ситуации. Максимально прокачанное оружие с максимальным уроном, еще и заточенное на убийство людей. От какого-то уровня, придурок? This is no place for you, sir. Четверть! I hate leeches! То есть у нас с собой 6 выстрелов. Нам нужно потратить больше половины боезапаса, чтобы убить одного сраного противника, обычного. То есть, что с балансом в игре? В чем проблема? Больше никак поднять урон огнестрела невозможно. То есть все, никаких перков, никаких улучшений, все, это максимальное улучшение. С максимальным выхлопом. Круче этой пушки тоже по урону нету. Есть только те, которые по 2 боеприпаса пожирают, но там еще меньше урона будет. Так, я забыл, что надо прекратить наводить. Кстати, без наведения вполне себе нормально. Без наведения было плохо использовать эту способность, мою теневую, которая там взрывалась со временем, потому что она в таком случае под себя кастовалась. А чтобы кастануть на врага, нужно было именно наводиться. Но сейчас такая проблема не стоит, потому что когти используют. Filthy fucking beast! Ну иди ты вперед, господи, баран! Стоп, там морг разве?
Причем не могу сказать, что боевка прям настолько отвратительна, а мне местами даже нравится, но была бы она нормальная. Если не было бы проблем с этой сраной отзывчивостью и пингом, этими рывками, сменами автонаведений и прочего, блин, неужели это никак нельзя пофиг? Блин, откуда этих здоровяков столько? Они же вроде редкие, не? Так, нужно патроны пополнить. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Так, я сейчас после захода отошел на минутку, а то мы здесь надолго. Что они такие жирные? Я даже одного убить не могу. Охренеть. Один на один. Было сложно. А их там толпу целую гасить нужно. Да 100 пудов он в подвале. Так, единственное, что ладно, тогда, наверное, верхний этаж пока попробуем зачистить.
Have faith, brothers! Fear no evil. We do the Lord's work here. Oh no! We have to stop it! Блин, только не умирай. Я врагу. Да, нормально. Да! Без автонаведения значительно проще. Я, во-первых, могу нормально уклоняться и отбегать от противников, потому что если работает автонаведение, меня просто магнитит. И я не... Ну, направление теряется, я уже рассказывал. Плюс я не могу добивать противников. Я их бить не могу, потому что противник стоит рядом со мной, а я атаки наношу куда-то в стену, там, блин, куда угодно, только, ну, не туда, куда надо. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Что, простите? Инсулин против заражения крови? Чего? Что за бред? Опять какой-то косяк перевода. По-моему, он в оригинале тоже инсулин сказал. Черт, неужели нам не придется защищать подвал? Я уже настроился несколько часов тут проторчать. Ну что, пойдем в подвал? Автосохранение было, надеюсь? Ёкарон бабай! Сколько тебе, придурку, нужно уронов, ударов, чтобы оглушить? Чёрт, а хорошо пошло. Я даже, по-моему, 2 или 3 вынес.
Черт, насколько же стало просто, когда не тупит эта метка. Это просто атас. Автоприцеливание это сразу, блин, там, не знаю, +2 к сложности. Я несколько часов это говно не мог пройти. А сейчас, когда метка не прыгает по противникам, я могу их добивать. Просто добивать могу их. Чтобы, блин, не 30% ударов попадало по противнику, а 100%. И они почему-то умирать стали. Действительно, это же, блин, так просто, когда, блядь, сука, попадают удары по противнику. Ладно, все, хорош. Это было вчера, можно об этом забыть. It's locked, all right. Что это сейчас за удар был? Хватит пинговать, игра. Я не на сервере играю. Это, блин, не ММО-РПГ какой-то, блин, у которой сервер, не знаю, в Южной Америке. Какого хрена? Да иди ты в задницу. Мне, кстати, интересно, оружие само перезаряжается по прошествии какого-то времени или все-таки нажимать надо? Ну вот и все. Блин. Да ты, блин, долбанулся, что ли? Ёпта. Ну, все повлазили. Да вы чё, прикалываетесь? Сколько у вас тут?
прекратите переть, не? Где выход вообще? Откуда там скаль взялся? Я же всех убил. Ладно, пофиг. А, я же... Да, я же умер. Блин, насколько же стало проще. Мне кажется, если с геймпада играть, примерно такая же сложность. А не как с этой меткой. Так, ладно, забегу в убежище, которое вот здесь. Пополню патроны. Не так клавиша, не так клавиша, 2 раза подряд. Нифига себе, он даже без метки правильно прыгнул. Именно туда, куда я хотел. А вот сейчас не очень правильно. Не буду я крысу жить. Ах ты тварь. Ах ты тварь, да что ты начал махать? Ты же даже не подошел ко мне. Я в него прыгнул, ему ни урона не нанеслось, не застанил, ничего. Да. Какого хрена, блин? Почему у него атаки быстрее, чем у меня? Я вампир? Нет или кто?
такая мерзкая хрень? Устойчивость. Ну конечно, у меня же нет устойчивости, только у них. Ага, и без метки отпрыгнуть можно от этих говнюков. Нормально, а не прижаться к ним. Начинаешь отпрыгивать там им за спину, у тебя камера поворачивается на 180, и ты прям в них фигачишь. Что здесь только не облутного всего. It's locked. Чего? Тут еще закрытая дверь. Фиг знает, какой открыт. А почему у меня 636 или 639 урона вылетело, если у меня, блин, 306 только наносит? Дайте угадаю, тут штрафы и бонусы, коэффициенты в зависимости от разницы в уровне. Если у меня уровень выше, то у меня урон выше. Если уровень противника выше, то я падаю на колени и начинаю неистово отрабатывать. Да? Именно поэтому мне так сложно было в сраном морге. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe.
Так, еще гули будут? Мне бы кровь пополнить. Ну, не отхилиться даже. В битве с боссом это, конечно, не играет никакой роли. А чё он враг? Я нашел Макал, но он убивает вампира. Безумно живучий. Давай добивай уже. Ух, нифига! Только сейчас обратил внимание, у него сопротивление к рукопашному урону, вы офигели? Чем его дамажить-то? Так, ну, во-первых, нужно дробаш на огненного. О, нифига себе. Я думал, реально с ним сражаться придется. Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Да скажи ему правду, он ровный чувак вообще, он мне больше всех пока нравится. A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies! Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers.
I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare, in truth. Я как бы не против. Убивайте кровососов, как бы, ради бога, чё. Я только за. Will you hunt me down? You seem a decent fellow for a vampire. I've seen no evidence of you taking an innocent life. Ага! Неужели это где-то сказалось в диалоге? А сразу нельзя было собрать информацию, прежде чем на меня наезжать? Я зря, что ли, блин, хожу не прокачанным? Will you leave the guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reed. Ну, как бы, а что такого? История повторяется. Там же этот глава ордена тоже вампиром был. Кстати, забавно, как не все добровольно все отдают. Если бы я по другому пути пошел, то пришлось бы с боем убивать. Ну, хоть какие-то плоды приносит. Кстати, мне даже его обучать не пришлось. Ну, в принципе, охотник на вампиров, я думаю, он сам про вампиров все прекрасно знает. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Так, диалоги появились? Не похоже. Можно поспать, я думаю, вкачать уровень. Блин, если скалирование действительно работает так, то тогда в итоге проще не способности качать, а именно уровни просто вкачивать, ну, пассивками. Чтобы нивелировать эти штрафы сраные. Так, стоп, уровень не повысился?
Но сыворотки я точно прокачивать не буду. Мне как был 29-й, так остался, мне это не нравится. Так, ладно, патронаж, думаю, вкачать реально. Хотя бы на единичку, мне кажется, это добавит как минимум один выстрел. Так, урон от укуса можно прокачать. Ну и только его, по сути. Ну, качаем. Почему сорвалось, я не понял. Вы долбанулись. И почему... Почему состояние района тяжелое стало? Ладно, окей, в Эстенде все болеют. Шесть переутомлений. Одна простуда, кажется. И одна головная боль. It ain't human! Kill it! Блин, как не хватает какого-нибудь быстрого способа перемещения, на самом деле. Потому что сейчас пробивать дорогу, блин, с боем до Вестенда, ну это вообще дичь. Burn it, boys! Fight for this! Блин, мне кажется, или почему-то без метки как-то быстрее уворачивается, что ли? Хотя, скорее всего, дело не в скорости, дело в расстоянии. То есть без метки ты делаешь рывок на большее расстояние, чем когда нацелен на противника. Это полнейший идиотизм, на самом деле, потому что... Когда ты нацелен, ты в бою, и тебе, наоборот, нужно уворачиваться на большее расстояние, а здесь, ну, не знаю. Ну, вот так вот сделали, блин. Кретины, которые решили, что это хорошая идея. We have a killer! God walks with me!
Это было лишнее. Но лучше перебдеть, чем не надо бдеть, а то начинаешь пропускать атаки и сразу сдохнешь. Где моя метка? Здесь всегда было открыто. Come on, Barrett, you know the game. You paid for peace of mind. Can't you just look the other way? This district seems to get uglier every year. No match for the Swanborough cordial. Блин, не зашел к придурку этому лысому. Ой, не лысому. Ну да, он лысый тоже. Слепому. Да мне вроде нету. Не нашли еще. Я, конечно, уже не думаю, что мы найдем. Видимо, я просрал где-то эту записку четвертую. Ну и фиг с ней. Не могу сказать, что я прям сильно расстроен. Так, мамаша заболела. Эти двое. А, все уже? Я просто не вижу метки хп. Hello again. Jonathan. Do you need my medical attention, Mother? Oh, you know I always refused to let you listen to my chest, son. It always seemed awkward, even when I felt ill. I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel... Goodbye, Mother. Goodbye. Good evening. Do you need medical... You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face, then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. Goodbye. Women's right to vote is only the first step. Мне, кстати, интересно, как отреагировала бы Ржуха, если бы мы убили ее дочь. Have you any... I was hoping he would finance my research. Do you need medical... It's a little late for visit.
What can I say? I hope we... You need... Hello, Venus. Hello, Jonathan. Knowing you're always welcome here. But... what do you... Have you any recent news of Aloysius Dawson? The old goat gave all his money to the poor. I wish he'd thought about sending some to his closest neighbors. Do you need my medical attention? It would appear that old habits die hard, my dear. I would appreciate your help as always. And I'm happy to give it to you, as always. Thank you, Jonathan. Ну, меня радует в этой игре то, что вот социальные слои, они также раздают болезни. То есть, если кто-то один там из знакомых, например, заболевает, или вот из семьи, как сейчас, то второй с высокой степенью вероятности тоже, причем тем же самым. Это забавно и реалистично достаточно. То есть какая-то логика в распространении болезни все-таки есть, а не просто рандомно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо, что посмотрел. Китаец где-то здесь или японец там. Ну, судя по имени японец. Good evening. Good evening. Have you heard? In his last hours, the man spent most of his money improving healthcare in the city. Now that's generosity. Почему состояние района тяжелое, если я, правильно все сделал? Do you need medical assistance, sir? Don't believe that I'm the kind of man with a fragile constitution. But I'm afraid my imprisonment has done more harm than I thought. There is no need to be ashamed. We are all equally vulnerable to this disease. Yes. I know now life is as precious as it is fragile. Goodbye. Nobody takes him seriously. Так, в северную часть придется пробиваться. Ага, правильно навелся. Блин! Ладно, потом скажу. В разы стало проще уклоняться. Я от выстрелов редко, удавалось от них избежать, а здесь прям вообще пофиг. То есть делаешь рывок, он сразу далеко уклоняется и... Почему это так работает? То есть механики, которые должны упрощать боевку, они ее усложняют очень сильно, потому что не работают. Зачем вы их тогда ввели? Написали бы, все, типа, автонаведение у нас не работает, идите нафиг. Делайте, что хотите. You Londoners are no match for me. Надо было с самого начала игры играть без автонаведения, тогда, может быть, я бы не бомбил, и к концу у меня впечатление было бы значительно лучше.
И хватило бы сил, не знаю, на второе прохождение. Doctor, Have you recently... come on. The most ruthless tycoon of England dies and gives his fortune to the poor. The man has been tricked. I suspect torture and murder here. Ты правильно подозреваешь. Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Goodbye. Goodbye. Так, близнецы, по-моему, болеют. И вдова. Иди сюда. Good evening. You know. What is your opinion of Aloysius Dawson? Rumor is he gave most of his fortune to charities to help the poor and sick. He was a good man after all. Нет, не был. Do you need my... Oh yes, I feel so oppressed lately. I'm just doing my job. Perhaps. But I... Goodbye for now. Dr. Reed, I am Так, дочка у тебя не болеет? Нет, только близнецы остались. Окей. glad to see you again. Too many murders to investigate them. Good evening, Mr. Have you any recent news of Aloysius Dawson? I've heard he's dead. I hope he found his twin brother, wherever they are now. You knew Aloysius's twin brother? Yes. I think we were even together in the Gemini Club for a time. A somewhat secret society that only accepts twins as members. Do you need my... I'm afraid I do. I don't want to appear tactless, but you're risking your health by remaining outside at this hour of night. Says the doctor who also works outside at night. But as always, the imprudent person enjoys the company of their fellows. Goodbye. Hello again. Have you any recent news of Aloysius Dawson? I try not to listen to gossip or rumors. Unlike my brother, I am only interested in facts. Do you need my medical attention, sir? Indeed. I've never been good at explaining my feelings, but I can tell when my body is hurting me. You have nothing to be worried about. You should recover by taking this. Sounds so easy to fight disease. Too bad it's not the same making people smile again. Goodbye for now. Все? Блин, рад, что только в одном районе все заболели, а то сейчас бегать по всему городу неохота. Я пытаюсь вспомнить. Подземка. Там есть какой-нибудь проход скрытый? Не, вряд ли. Ладно, посмотрим. Если... Хотя нет, не посмотрим. Забей. Хотел сказать то, что если позволят оставить типа весь свой арсенал и способностей и пройти повторно, то может быть можно подумать об этом.
ты надоела своей устойчивостью. Не посмотрел. Или нет? Не туда посмотрел. Блин! Хотел после улучшения аутофагии стало ли больше постоянного урона восстанавливать или нет? Ладно, пофиг уже. Не то чтобы это играло роль. Как бы выбора хилиться или не хилиться у нее все равно не стоит. У меня есть предположение. Рывок дальше происходит из-за того, что мы делаем его вперед. А при наведении мы уклоняемся назад и... Ну, короче, чушка. Ладно, не особо важно, почему это происходит. Это происходит, и с этим нужно что-то делать. Я нифига не помню, куда мне идти. Зачем мне туда? Нет, мне не сюда. Сраный лабиринт. Стоп, это вообще... Так это не общая канализация, это локальная. Блин, а где там вход в общую был? Ладно, выйдем уже наружу, блин. Просто потратил время бегав туда-сюда. Мне метка на компасе показывала ближайшую точку входа.
I cannot enter. It's locked, all right. Блин, нет ли какого-то... Вот из этого атриума добираться до логова Скали пипец так геморно. Да там 100 пудов какой-то более короткий путь должен. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Мне кажется, или след ведет туда, откуда я пришел? Так, тут мы не были. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Ой, да иди нафиг. О, какая красота. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger.
What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. Я не понимаю, ты слуга королевы и действуешь против ее воли, или что это вообще? And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source.
And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. Мне очень интересно, если это кельтская богиня, и этот фиг, это типа один из породителей всех вампиров. Получается, весь вампиризм из Британии пошел, а откуда они в других странах чисто так расплодились естественным путем? И опять даже у меня повторные вопросы по поводу силы вампиров. Если сила наследуется, то откуда слабые вампиры, откуда скали? Ладно. Мутации? В смысле, возможно. Если обычные вампиры порождают скали... Ладно, не суть. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. These poor skulls didn't stand a chance. Хватит блять, Визеро. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. Хватит блять, Визеро. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Poor baby! Where is she now? Я еще подумал, что это слишком просто. Так это правда. Так, не рискуй. Да блин, иди в зайца. Короче, нафиг это прицелим.
For this is my body. Blood, feed me, give me their lives. I will reap the land, for this is my harvest. Да блин, оглуши кого-нибудь, ты хорош. О. Blood, feed me, give me their lives. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. Чё? You have put Зачем an мне end to противоядие this было? terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever.
By making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Надо ее убить Just тоже. remember that I'll always be Она here какая-то for тоже you. древняя тварь, блин, с порченной кровью. Нужно положить этому конец. До тех пор, пока она жива, это может повториться. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Блин, это типа концовка? Сейчас была. Если бы мы как-то умудрились состояние районов сохранить, было бы лучше. Я не понимаю, что с Вест-Эндом делать. Ну, в смысле, почему-то плохое положение, мы же лучший вариант использовали. Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Не совсем понимаю, как более хорошей концовки достиг. Ладно, сейчас минуту. Так, ну это эпилог, я так понимаю. Что я прошел быстрее, чем я планировал. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan.
The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. Блин, своевременная игра на самом деле. Что сейчас? Третье пробуждение Алой Королевы? То есть сколько у нас пандемий было? То есть чума, черная смерть, испанка. Особо таких больше не помню крупных. Ну, всякие там свиной птичий грипп, но это не было пандемией, это так. Крупные вспышки. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time to come. If you dare. Я так и знал, что это был хороший выбор. Ну, типа, и нам хорошо, то, что у нас свой в их рядах есть. И им хорошо, в плане, то, что он стал более сильным охотником на вампиров и теперь может их гасить просто пачками. Но при этом он еще и понимает сущность вампиризма, и, не знаю, и оружие ему проще искать. И нас он понимает, то, что не все вампиры. С некоторыми можно сотрудничать, скажем так. Одни плюсы, короче. Они же все равно по ночам охотятся. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy.
No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. Поконкретнее, слишком много имен назвал. So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. На улице не слишком светло, нет? I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in.
Стоп. Стоп. Глава ордена Стража Привина пил кровь Артура, чтобы усилить себя. И сейчас ГГ сказал, что Артур, ну это была кровь вампира. Он пил кровь вампира. Какого хрена он не стал вампиром? Ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Нет, нельзя открыть. Ну ладно. Зачем здесь столько проходов? Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. It's locked. Шедевр, да такой себе. Elizabeth, my love, you allow my Да portrait не любовь to на watch тебя, over отстань, you бля. while you sleep. Эта ржуха больше бесит. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Угу, Блэквуд, я так и знал. В смысле, там в каких-то документах уже это имя встречал. Ну да, это кошмар. «1666». This castle is falling apart.
That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Блин, вот портрет той бабы уже раздражает, я его третий раз, по-моему, вижу. Они по скидке, что ли, были? Покупаешь 5 штук, 6-й в подарок или как? Я уже понял, что это Блэквуд звали раньше. This painting looks suspicious. Которая? А, вот это? Ну, возможно. A sword and a moon are the symbols I should look for. И зачем мне это? О, да ладно. Ну, ладно, окей. В принципе, нам Рогатый и так сказал, что рыцарь кто-то там, я уже забыл, маршал здесь. А, нет, погоди. А, нет, все верно, да, маршал. Я перепутал с основателем ордена этих Святого Павла. Да, там охотники жаловались, то, что его гроб там переплавили. Вот, теперь понятно куда.
может, крыс пожрать. Но меня обидится за то, что я съем всех крыс. Нельзя пройти, ничего себе. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Меч. One last switch, and... Так всего два. Voila.
Я ничего не нажимал. Стоп, я не понимаю. То есть его осквернили, получается, только в 666 году, а он до этого 400 лет ходил, типа, нормально, без жажды крови, без ненависти. Но при этом его создатель, вот этот Михаил. А почему он меня таким не мог сделать? Почему я кровь пью? Что-то бред какой-то. Угу. То есть они были бессмертные, но не вампиры. Мгм. Зелье, избавляющее от крови ненависти кровь других вампиров. При этом этих же самых вампиров, которые страдали от крови ненависти. Чего? Где логика? Хватит на паузу становиться.
Так, а меня от крови ненависти очистила эта фигня? Стоп. Ладно, пофиг. Хватит вопросы задавать, нет логики в этом. Я просто не понимаю, а почему она так жрет этих больных людей, если ее исцелили? Да не особо-то она лучше стала. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. Я же испил крови. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. А она не распространяла чуму, получается, когда во Франции там развлекалась? Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil,
She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. Чё он побольше не сделал? В смысле, если же эта кровь и нам досталась, то... He gave you the antidote. Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Я думал, ты здесь Святым Духом питает. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Где ты его взяла? Не думаю, что прям сраные бочки там, не знаю, с кровью короля Артура и Уильяма Маршалла остались где-то. Это, не знаю, не как кровь архидемона или что-то такое. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scales, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's Всего all три. I wish to be. Всего 3. Блэквуд и кто-то там еще до него был. Зачем я спрашиваю? Я это все прочитал же в книгах. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall?
He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal Ладно, окей, я ally понял. these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such Я не знаю, relics? что за It будика. took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. Короче, кровь ненависти — это просто вампирское бешенство какое-то. То есть им только вампиры болеют, и
Это не значит, что они без этого не пьют кровь или что-то такое. Но я не понимаю, он типа известный рыцарь, он что, только по ночам воевал или что? Типа, и у него иммунитет к солнцу. Что за хрень? The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. Ты сам вампир говно. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Понятно, короче, какая-то разновидность, а сам от себя вампиром не считает. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Почему мне в диалогах пересказывают содержание текстов для тех, кто не читает их, что ли, или что? Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Дерьмо перевод. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her.
When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. Да пущу, конечно, я сам ее толкну. А ну развернулся и прыгнула в огонь быстро. Тебе пинком ускорить? Чего ты время теряешь? А ну давай. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Ты ебанутый. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. И он теперь заболел кровью ненависти, блин. Нифиг, да не прикасайся к ней, она заразная, блин. Да ты задолбал. How could I trust you, Jonathan? How could I take Да such толкни a ее в огонь, блин, chance? говно. As long as we must until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character. А сотни таких этих, William. I'm not like you. которых ты убил и сожрал, типа не считаются? Come with me, my love. Да нет, блин. Oh, Jonathan, if only this could be true. I really don't know. We'll run away.
Go to the deepest forests, the highest mountains. Untouched by man, will hide in solitude until I find a cure. Do you trust me then? Да блин. Как ты надоел. Да не трогай ты ее, господи, блин. Сраная старуха, заразная рыжуха. Говняная концовка, надо было толкнуть в огонь. Ну что за фигня, блин? One prayer for the summoned called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Мне не понравилось, что мне не дали возможность выбора. Я бы эту рыжуху с удовольствием убил. То есть я на это надеялся всю игру, когда ты ее убить. Она и бесит. Лицемерная паскуда. И, кстати, она там якобы по Европе, там со своим потомком Блэквудом колесила и грязню устраивала. А типа потомок выжил? Говорили же, что типа мужчины не выдерживают превращения в ихры, или у нее не все потомки ихры, я не совсем понял. Разработчиков не учили, что во время титров какую-нибудь музычку надо запустить, не? А, вот что-то началось. Ладно, до свидания, не хочу это читать. Ага, новую игру плюс нельзя начать, только продолжить. Понятно, все. Ну, тогда на этом все. Мы прошли игру. Обе концовки оказались не очень хорошие. Потому что насилие в Лондоне процветает, но это из-за того, что мы потеряли 2 района. По сути, мы только 1 район потеряли, не обратив Хэмптона. Хотя я не уверен, чем бы это кончилось на самом деле. Ну, стало бы, может быть, чуть-чуть получше. Но почему мы Вест-Энд потеряли, я не совсем понял. То есть, почему там так просело здоровье? Хуже не стало. То есть, зараза не расползлась. Он раздал все деньги бедным, там спонсировал здравоохранение. Наоборот, стало лучше должно было быть. Почему там все просело до 70%? Что за бред? Ладно, я уже не буду эту игру перепроходить на хорошую концовку. Мне она надоела. Этим дебильным управлением. То есть, на прошлом стриме прям вообще сгорел настолько, что все удовольствие от игры потерял. Если бы они как-то доработали управление и прочее, было бы значительно лучше. Они какие-то очевидные баги даже пофиксить не могут, там с этим топором тем же самым, который на 5 уровне не прибавляет урон. Типа, что за бред? Игре сколько лет, она в каком году вышла? Вы что, прикалываетесь? Вы до сих пор не могли это говно пофиксить? Это же очевидный баг, это явно не задумано, так какого хрена? Я более чем уверен, что это на релизе было видно, типа. И почему они консольную версию взяли за основу, типа, версии для компьютеров, не хватит треснуло, типа, это. Тут нельзя было нормально портировать, даже не портировать, а разрабатывать мультиплатформе универсально как-то, не заниматься порнографией. Вышло просто отвратительно. Оптимизация тоже желает оставлять лучшего, потому что даже снижение настроек не увеличит FPS, то есть по что он упирает. Ладно, пофиг. Игра неплохая.
заслуживает прохождения, но много минусов, много недоработок, и есть куда расти. Так что на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. На этом можно считать цикл прохождения этой игры законченным. К счастью. Так что все свободны.